Good morning, children. So, in our last session, we have discussed the various forms of general equation of the straight line. As we all know, the general equation of the straight line is ax plus by plus c equal to 0. This is the linear equation in x and y. The linear equation in x and y, that is ax plus by plus c equal to 0, is called as a general equation of straight line. And even I have explained to you how do we reduce this general equation of straight line into the different forms. We can reduce the general equation of straight line in slope intercept form, in intercept form, and even in normal form. You must be very clear with the point, children, that reducing means what? So for example, if I give you straight line equation like this, 3x minus 4y plus 6 equal to 0. This I have given you as a straight line equation. If I ask you to reduce it into slope intercept form, what does it mean? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಬರಿಬೇಕು. y equal to mx plus c ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಈ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? This general equation of straight line you need to write like that. It looks like x by a plus y by b equals to 1. ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಲೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? You need to write this equation so that it looks like x cos omega plus y sin omega equal to 3. So the meaning of the word reduce is right that it looks like these forms. Okay. So we shall consider questions on this particular concept in today's session, children. Problems are very simple. If you get any sorts of doubts, you can raise the questions. So it is to bring to your notice that even very soon we are going to take your classes in Zoom app. We are going to stop this YouTube and I will let you know the things in WhatsApp group when we will be implementing the things. So question is like this: reduce the following equations. Reduce the following equations into slope intercept form. Into slope intercept form and find their slope and y intercept. Okay, this is the question. So in that first equation of straight line we are given is 6x plus 3y minus 5 equal to 0. This is the equation of straight line given to us. And children, we are asked to reduce it into slope intercept form. You must know the meaning of the word reducing into slope intercept form. Reducing into slope intercept form means what? You need to write given equation of straight line such that it looks like y equal to mx plus c. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣೋ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣೋ ತರ ಅಂದ್ರೆ y equal to mx plus c ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ y ಅನ್ನ ಅದೇ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಾಕಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು. y equal to mx plus c. So I need to keep y term one side and rest to the other side.
So plus 6x will become minus 6x, minus 5 will become what, children? Plus 5. Do you think now it is in the slope intercept form? Not at all. Why? So in the slope intercept form, coefficient of y at left hand side must be plus 1. So but in this case, coefficient of y is 3. I need to make it as 1, so I need to divide both sides by 3. So instead of saying dividing both sides by 3, take this 3 to the right hand side. It means the same. So we get y equal to minus 6x plus 5 on 3. So take the 3 separately, minus 6 by 3x plus 5 by 3. So y equal to minus 2x, 3 1s are 3 2s are plus 5 upon 3. So now, do you think it is in slope intercept form? Because it looks like y equal to mx plus c. ಆ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ. Slope intercept form ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತದಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್? y ಒಂದ್ ಕಡೆ mx plus c ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬಂದದಲ್ಲ ಈಗ. So this is of the form y equal to mx plus c. ಈ ತರ ಕಾಣಬಲ್ಲೆ ಬರ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. We are given general equation of straight line and we have followed some procedure and written it so that it looks like slope intercept form. Okay. After that we are asked to write down slope as well as y intercept of the line. So compare these two, children. When you compare these two, in the place of m, what you are having here? In the place of m, you are having minus 2. ಈಗ ಇದು ಹಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ y equal to mx plus c. So x coefficient ಏನದ m, slope. So slope ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ minus 2 plus c place ನಾಗ ಏನದ 5/3. ಅದೇ ಏನಿರ್ತದ ನಮ್ದು y intercept. Therefore comparing with y equals to mx plus c, we get m place ನಾಗ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? m place ನಾಗ ಏನೈತೆ? minus 2, comma c is our y intercept. It's not constant, children. Here c is y intercept. ಇಲ್ಲಿ c place ನಾಗ ಏನು ಬಂದದ್ರಿ? 5/3. So c value is what? 5. That's it. Okay. Let us take second one. Ax minus 4y plus 10 equal to 0. In which form you are given equation of straight line, children? General form. Because it looks like ax plus by plus c equal to 0. So if we are given equation of this particular form, we know that it is general equation of straight line. Now I need to write this equation of straight line in which form? Slope intercept form. Writing in slope intercept form means what? You need to follow some steps so that it looks like y equal to mx plus c. ಆ ತರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. So y term one kade itಕೊಳ್ಳೋಣ. Take the rest to the right side. Right? So y coefficient must be 1. So I need to take this minus 4 over right side. Agreed? So take this minus 4 separately. Minus 3 by minus 4x minus 10 by minus 4. So y equal to minus and minus cancels out, children. It is 3 by 4 into x. Minus and minus cancels out. It is plus 2 5s are 10. 2 2s are 4. So how we are written this general equation of straight line? It looks like y equal to mx plus c. This is what we wanted. Either slope intercept formula ಕಾಣೋ ತರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬರ್ತೀವಿ. So this is of the form y equal to mx plus c. Over. So in second part, you need to write down slope of the line as well as y intercept of the line. How do you write down slope
that whatever the equation you have obtained, compare it with its standard appearance, right? ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು quadratic equation ಕೊಟ್ಟರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು, ಅದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 3/2. ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಏನದ? 5/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, let us move to the next question. X plus 7y equal to 0. Right? This is the equation of straight line. Right? ಇದನ್ನ ಯಾವ ಕಾಡಪ್ಲೆ ಬರೆಯೋದು ನಿನಗೆ? y equal to mx plus c. ಆ ತರ ಕಾಡಪ್ಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ y ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7y equal to ಏನಾಗ್ತದ? -6. y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಬರಪ್ಲೆ ನಾನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ 7 ಅನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಯ್ಯೋಣ. ಏನಾಯ್ತು ಇದು? -1/7 into x. Do you think now it is in a slope intercept form? Yes, it is. You need to visualize it, children. Now it is of the form y equal to mx plus c is not there. If it is not there, that I can take as 0. No? Right? If there is nothing, means I can take it as 0. So form it is now y equal to mx plus c. Don't get confused. Don't say that, sir, there is no c. You can take it as 0. Right? For example, I will give you some examples. Do you think it is a quadratic equation? Yes, of course. Though there is no x, children, you say it as quadratic equation because its degree is 2. But to compare with its standard form, what you used to do? 3x square plus 0 into x minus 10 equal to 0. Because 0 into x is what? 0 below it, isn't it? ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ y equal to mx ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ c ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. c ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಡ? 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬಂತು? This is of the form y equal to mx plus c. So given general equation of straight line, you have expressed it in slope intercept form. First part is over. Second part. M ಮತ್ತು c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂಡ್ y intercept. So comparing with y equals to mx plus c, we get, so m place nag ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? -1/7, right? So slope of the line is -1/7 and y intercept of the line, that is c, that is our c, right? Next one, y equal to 0. This is equation of straight line. Y equal to 0 represents what? Y equal to 0 ಯಾವ್ದು equation ಐತೆ? Y equal to 0 is the equation of x-axis. Right? Remember few things. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳು. ಈಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಪೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. x ಆಕ್ಸಿಸ್, y ಆಕ್ಸಿಸ್, z ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದೀವಿ.
Even ನೀವು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೀವೇನೀಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ PU2 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿರ್ತದೆ? y equal to 0. ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು y equal to 0 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್? Straight line is a relation between x and y such that any point present on that straight line will satisfy that relation. ಈಗ ನೀವು x axis ಮೇಲೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ x axis ಮೇಲೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ y equal to 0 is what? Equation of x axis. So what is equation of y-axis? So y-axis ಮೇಲೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋ, any point of your interest children. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? y-axis ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರ್ತದೆ, x coordinate 0 ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ x equal to 0 is the equation of y-axis and y equal to 0 is the equation of x-axis. Right? Okay. So ಈಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ y equal to 0 ಯಾವ್ದರದ? x axis ಇಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತಾನ? ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತಾನೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, this equation can be written as y equal to 0 ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, y equal to mx plus c ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. This equation can be written as y equal to 0 into x plus 0. What is 0 into x? 0. Plus 0 is 0. So finally ಮತ್ತೆ ಯಾವ equation ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು ನನಗೆ? y equal to 0 ಬಂದಂಗೆ. So y equal to 0 ಅನ್ನೋ equation ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವ್ರಿ? y equal to 0 into x plus 0 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರಿ ಅಂದಿದ್ದವ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? So now this is of the form y equal to mx plus c. So compare ಮಾಡಿದ್ರೆ y equal to mx plus c ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ comparing with y equal to mx plus c, we get m equal to 0 and c equal to 0. Right? So ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾದವೆ. x axis in the slope ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? What is the slope of x axis? Slope of x axis is 0. ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ? 0. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈನಿನ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. x axis in equation ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ? y equal to 0. This is equation children. X axis is also a straight line. Our straight line in the equation is another y equal to 0. If you take y axis, equation of y axis is x equal to 0. If you speak about their slopes, slope of x axis is 0 and slope of y axis is not different. Not different means it is infinite. Right? These are very basic things. Because if I am going to take your class, CET related class on this chapter, you must be very clear with respect to these basic aspects. Otherwise, you will not follow the lectures. ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು? y equal to mx plus c ಕಾಣೋ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, reduce the following equations into intercept form. What do you mean by intercept form? X by a plus y by b equals to 1. That is called intercept form. And hence find their
intercepts on the axis and find their intercepts on the axis. Okay. First one, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. This is not at all tough concept, very simple thing. Maths ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? x by a plus y by b equals to 1. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರಿಬೇಕು? ನಾನು ಈ ತರ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು y ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈ ಮಾತಾದ್ರು? ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ತರ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಒಯ್ಬೇಕು. ಒಯ್ದ್ರೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗದ? x by a plus y by b equal to ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 12 ಬಂತಲ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? 12 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x by 12 plus 2y by 12 equal to 1. ಆ ತರ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ನಾನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳು? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ x ಜೊತೆ ಏನಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಇರಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 4 x by 4, 2 1s 2 6 y by 6 equal to 1. So now this is of the form. ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? x by a plus y by b equal to 1. ಆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೇನು? ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರಪ್ಲೆ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ? He has asked us to find their intercepts on the axis. Intercept means you need to find out x-intercept as well as y-intercept of the line. So in this intercept form of the straight line equation, denominator of x, that is a, is our x-intercept. Denominator of y, that is b, is our y-intercept. Right? So when you compare these two children, a is our nothing but x-intercept, b is nothing but y. Comparing with x by a plus y by b equal to 1, we get, so a ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 4. a ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? x intercept ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. b is our y intercept, it is 6. This is the answer. Okay. Next one. X minus 2y plus 3 equal to 0. This is general equation of straight line. You need to express it in intercept form. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು? x by a plus y by b equal to 1. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ x ಮತ್ತು y ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲು ರೈಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. x minus 2y equal to what? Minus 3. Next ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಬರೀ 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ -3 1 ಆಗಬೇಕು. ಈ -3 1 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -3 ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಕಡೆ -3 ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -3 ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ಟು x by -3
minus 2y by minus 3 equal to 1. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬಂದದಂತ ಅನಿಸ್ತದ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ x ಜೊತೆ 1 ಇರಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, 1 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ -2 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ yet in intercept form. So how do we bring it? Minus and minus, let me to cancel it. So it's 2y by 3 equal to 1. x by minus 3. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ x ಜೊತೆ 1 ಅದ, ಇಲ್ಲೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ y ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ this becomes y upon 3 by 2. This 2 by 3 when taken to the denominator it becomes what? 3 by 2. This whole denominator if you take again to the numerator it becomes 2y only. Is that what? So if 2 by 3 ನಾನು denominator ಬರೆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 3 by 2 equal to 1. Now don't you think it is in the required form now? ಈಗ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, x by a plus y by b equals to 1. This is of the form x by a plus y by b equal to 1. Now compare. Comparing with x by a plus y by b equal to 1, we get a equals to minus b equals to 3 by 2. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆನೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ಆಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 4x minus 3y plus 6 equal to 0. So this is our general equation of straight line. You need to write it in which form? You need to write it in intercept form. X by a plus y by b equals to 1. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. It is minus 6. Right? See what are the steps we follow. To look like intercept form, I need to take constant first to the right side. So 4x minus 3y equal to 6. Constant right away. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 1 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 6 ಅನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 4x by 6 minus 3y by 6 equal to 1. Right? But children, it is not yet in intercept form because in numerator x coefficient must be 1. So heng ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. First 4x by 6 plus minus 3y by 6 equal to 1. ಬರೀಬಹುದು ಈ ತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗದ, x by a ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈನಸ್ ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀನಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 4 ಅನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 6 by 4 x by a, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ x ಜೊತೆ 1 ಇರಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೆಂಗದ, ಪ್ಲಸ್ y upon 6 by minus 3 equal to 1. So x upon 3 by 2, 2 2s are 2 3s are plus y divided by 3 1s are 3 2s are, this is minus 2 equal to 1. So now it is in which form, children? It is in the form of x by a plus y by b equal to 1. This is in the form of x by a plus y by b equals to 1. Right? So again we are asked to write down x-intercept and y-intercept, compare. Obtained with standard. Comparing with x by a plus y by b equal to 1.
A is equal to 3 by 2, B is equal to minus 2. Next one. 3y plus 2 equal to 0. This is a little bit interesting. There is no x term, right? So ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಕ್ಲೆ ಬರೆಯೋದು x by a plus y by b equal to 1 ಕಾಣಕ್ಲೆ ಬರೆಯೋದು ಹೌದಾ ಈಗ x ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 0 into x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ x ಟರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದು 0 into x ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ y ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದು 0 into x ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ x it means that there is no x intercept of the line if there is no y it means that there is no y intercept of the line is that clear okay don't again write it as 0 into x you can do but don't do it simply it's wastage of your time okay so ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಡಬೇಕು 3y equal to minus 2 right okay so right side constant ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು 1 ಇರಬೇಕಲ್ಲ 3y divided by minus 2 equal to 1 so it becomes y numerator na y coefficient 1 ಇರಬೇಕಲ್ಲ y upon minus 2 by 3 equal to 1 ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ x term ಇಲ್ಲ right so this is of the form x term ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅರ್ಥ ಏನು there is no x intercept ಬರೇ y ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು y by b ಬರಪ್ಲೆ ಬಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಬಂದ್ರೆ ಮುಗಿತು right okay so if you compare these two children comparing with x by a plus y by b equals to 1 we get ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ x ಅದ ಆಕ್ಟೆಂಟ್ ನಾಗ x ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋತಿ there is no x intercept but y ಟರ್ಮ್ ಅದ ಇಲ್ಲೋ y ಅದ y ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಏನಿರ್ತದ y intercept ಇರ್ತದ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು b equals to minus 2 by 3 and x ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀತಿ there is no x intercept of the line it does not exist there is no x intercept of the line right so you try this problem at home so equation in reduce the equation 3x minus 4y plus 10 equal intercept form and hence find you need to try it on your own and hence find a and b a means x intercept b means y intercept ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಚಲೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ reduce root 3x plus y minus 8 equal to 0 in slope intercept form. Slope intercept form ಅಂದ್ರೆ ಏನು y equal to mx plus c ಕಾಣಪ್ಲೆ ಬರೀಬೇಕು
and hence find slope and y-intercept. Right? So ಈಗ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಬಹುದೇನು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Reduce the equation root 3x plus y minus 8 equal to 0 into normal form. And hence find pi omega, and hence find pi omega. P andre enu? What is this P? P means length of the normal from origin to the line. inni ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. origin ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ OA ಅದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್, ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, P ನಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So P stands for length of this normal drawn from origin to the line. What is omega? Omega is the angle made by the line with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise sense. ಈ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಪಿ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನಿಸೋದನ್ನು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. I will explain it again. If you feel that, follow my lecture. Okay. So we are given general equation of straight line. In my last session, I had mentioned some points how to convert general equation of straight line into the normal form. Let us follow those 3 steps. Step number 1 says that shift the constant term to the right hand side. So general equation of straight line ನಲ್ಲಿ constant term ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಯ್ಯೋಣ.